this, sir. Welcome. Well, ladies and gentlemen, we have the cast and crew of Pinky Ellie with us. Like I said, it's a Kannada language film and it's being directed by Prithvi Gopal Kunanur and produced by Krishna Gowda. Prithvi, congratulations and very warm welcome to you. Just a few questions about you. Could you firstly introduce your cast to us? Hello everyone. So I am Prithvi Kunanur. I am the director of the film Pinky Ellie. With me today are producer Krishna Gowda, our actors Deepak Subramanya and Gunjalama, along with my friend, my assistant Ram Chandra Bose, also an actor in this film. So we are the team of Pinky Ellie. Others couldn't come unfortunately, but we are glad to be here. Well, it's fantastic having all of you here with us on the red carpet today. Prithvi, you directed the acclaimed film Railway Children, and there's a lot of similarity between Railway Children and Pinky Ellie in terms of setting and mostly the use of non-professional actors. And also you bring the plight of the marginalized to the forefront. Can you tell us what drives this vision of yours? Well, first of all, I guess that's the only similarity. Everything else is different. Other thing is, I think when you have to make a film that is rooted in realism, you have to look at different aspects of society. And the biggest aspect of Indian society is the marginalized community. So you can't ignore that and make a film rooted in realism. And also it is a conflict, isn't it? It's the conflict between those who have and those who don't have. And that is, in one way or another, that conflict has to, if you're going to make a film in realism, then that conflict has to be at the forefront of it. So I guess that's the whole idea behind making such films. Also, the premise of the film is something that's every parent's worst nightmare. How did you actually come up with the storyline? See, the original idea, it's based on a real story. It's something that happened in Bangalore. So I read that news a few years ago. A couple had left their baby under a caregiver, and the caregiver had rented out the baby for begging. This is true story, just this much. And this is the inciting incident of the film, that's all. The rest of the film is just fictional, it's all developed. Yeah, this is what inspired me. This incident had remained in my mind for a while, but it took a while for me to develop the whole script because it had to be, first of all I had to explore different possibilities. When something like that happens, what are the possibilities? And then I had to do a bit of research also, so it took a while for me to come up with the script, but we have it now. Okay. I'm sure everyone here can't wait to watch it. Thank you so much, and a big congratulations to the cast and crew as well. Thank you so much. Thank you. Tell us something about this IFFI now, 55th Street. So, my name is Marianne Borgo, I'm a French actress and I've been attending this festival for many years. So obviously this year is a bit special. I was still in France on the 5th of January. I flew back to India on the 6th of January and I was a bit scared to come to the festival, to tell you the truth, because we've been in lockdown for 7 months. I haven't been to a cinema for 7 months because in France everything is closed, and suddenly to see so many people, in spite there is not many people because it's a special festival this year, but still for me it's like a big crowd, and to go inside a movie, wow! So yes, I was scared, but I must say I'm not scared anymore because the way IFFI has handled the festival this year, it's amazing. I know some people are saying it's crazy, they are spending a lot of money and it shouldn't have happened during this time. But I think it's wrong because it's good to have the courage to do it. First, the actors, the directors, the producers, they need their film to be seen. And the audience need to be given hope. If we don't give hope to people, it's really the end of the world. So culture is very important. It's as important as medicine, which is the medicine of the heart. And you can cure the body,
But what is most important before curing the body is to cure the heart. So by giving, this illusion, I think is very important. So congratulations. I don't know now if you want to know more about me, so tell me. Madam, can you tell me about your acting in the film? Which film is yours going to be? Well, I don't have any film here this year, but I'm going to do a film quite soon with someone called Sandeep Mohan. It's been postponed because of coronavirus, but eventually it's going to happen. I already worked with him in a film called Love Wrinkle Free, and his next film should happen soon, but we don't know when. But otherwise, I'm very fortunate because I started a career a little bit here in this country, and I even played on stage with Tom Alter, who died unfortunately 2 years ago. We did a beautiful play called Marks My Word that we played at the Tata Theatre in Mumbai and in Delhi, and it was wonderful. It was written by Salman Khurshid, and it was very interesting. It was the story of the Congress Party, and I was playing a very, very passionate character. So I learned more about your politics. Politics all over the world is very complicated, but when you play a part, you are really to don't make mistake, and voila. So it was very interesting. It was wonderful, and I work with Shlok Sharma. I work with Uday Chandra. I worked recently with Joel Smith and Noel Smith in a film called Chosen, which has been shown just before COVID. And voila, I'm starting my career at my old age in India, but in France I've done a lot, and in England, and voila, if you check Marianne Borgo, you will see. But here, I'm 18 again, thanks to India, in spite of all my wrinkles. Can you tell me the difference between your real life and real life? Well, okay, I'm 73. That's my real life. So if I'm in France, I'll be 73. I'll be an old lady. If I'm in India, suddenly, I dress like a young girl, and I have no age. Because here you say, old is gold. And I dare to be myself. And I dare to just enjoy. So it's magic, all the gurus. I did a small short film, not short film, documentaries on the Kumbh Mela with a director called Christopher Rego. He's from Goa, but he lives in Mumbai now. And when I was interviewing all these guru sadhus, at the end of the interviews I was asking them, please give me an advice for the rest of my life. And most of them say, enjoy, enjoy, enjoy. So I think here you have this quality. In spite of the disasters, in spite of everything, you don't complain. You say it's good, you enjoy. So it's what I learned from India, and thank you, Mother India. So what are the movies lined up for this IFFI? Well, I just arrived, and today, funny enough, I've seen 2 French movies, tough movies. One is called Les Sans Dents, People Without Teeth. It's all the very poor people who live like beggars in the suburbs. And after I saw another film called Bread Soil, very interesting, which is about, it's happened all over the planet. People, of course, the big companies who make money have big building sites, and in those factories, sometimes, you have big problems, and the pollution is enormous. So we learn from the virus that now we have to try to protect the planet. And all these films is about protecting the planet. So it was a very tough but important film. And now I'm going to see the Life of Joanna. I haven't started to see the Indian films. I'll start tomorrow, but there are so many, and unfortunately the names are very difficult for me to but I'm looking forward to a wonderful festival, and thank you again to IFFI, and congratulations. So this year it has gone to digital. What do you have to say? All bookings, tickets? Well, that's a bit of a problem for me, because
my generation don't like to go online, but you know, we have to. That's tough, you know. I'd rather go to the desk, but they are still very good. And you go to the desk, you say, "Sorry, I don't know how to do it," and they do it for you. So you're enjoying this IFFI? Yes, very much. Thank you very much for joining us. Thank you. I'm going to the film because I'm going to miss it. में ही अजीब लगता है, डिफरेंट लगता है, बट दैट्स व्हाट माय फिल्म इज़ अबाउट. एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना इंटेंस स्ट्रॉन्ग टॉपिक, आई एम दैट वुमन प्रीस्ट बाय द वे, लोगों को अच्छा लगा एंड जूरी ने सही समझा इस फिल्म को फेस्टिवल में रखने के लिए. इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ. मैं 1 साल पहले भी, अभी तो 2 साल हो गए, 2 साल पहले भी मैं अपना फिल्म लेके IFFI में आई थी. एंड IFFI इज़ ऑलवेज वेरी वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि एक फिल्म के लिए, एक इंडियन फिल्म के लिए IFFI का दर्जा पाना बहुत बड़ी बात होती है. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आपको देश ने अपना लिया है, आपके फिल्म को, आपके काम को उन्होंने गले लगा लिया है, तो वो वाली फीलिंग आती है. सो आई एम सो हैप्पी कि पैंडेमिक के बावजूद जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने हैंडल करके डिसीजन लिया कि IFFI होगा एंड हो रहा है, कि हम लोग यहाँ पे आ पाए एंड वी पर्सनली गॉट टू एक्सपीरियंस द स्क्रीनिंग. उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई होप अगले साल जैसे बहुत क्राउड होता है IFFI में, हसल बुसल होता है, वो वापस आ जाए एंड आप सबको मास्क पहन के नहीं घूमना पड़े, हम सब फ्री एंड सेफ. मैम, व्हाट यू लाइक टू से अबाउट द गोवा? कैसा लगा आपको गोवा में आके? दिस इज़ माई 3rd टाइम इन गोवा. आई थिंक वेल इट इज़ हॉट, बट देन अगेन गोवा का वाइब मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे सबसे अच्छा लगता है गोवा के लोग. सब लोग को देखे लगता है आप लोग हमेशा चिल ही कर रहे हो, लाइक कोई काम भी कर रहे हो तो ऐसे लग रहा है आप लोग एकदम चिल मोड में. तो मुझे सबसे पहले पसंद है गोवा के लोग, फिर गोवा का समुंदर और फिर गोवा का खाना. मैं बंगाली हूँ, तो आई रियली लाइक फिश एंड गोवा इज़ ऑल अबाउट फिश. सो विच इज़ वाई आई थिंक वाई आई फिगर गोवा इज़ द अल्टीमेट चिलिंग डेस्टिनेशन. इज़ कि आप कोई भी दुकान में जाओ, कैफे में जाओ, सब कितना स्माइल करके स्वीटली आपको ग्रीट करते हैं, आपसे बात करते हैं. सो गोवा सीम्स लाइक द राइट होस्ट फॉर पीपल. इतने स्वीट लोग हैं गोवा में. आई थिंक दैट इज़ वॉट आई लव मोस्ट अबाउट गोवा. मैडम, कैसा रिस्पॉन्स आपके मूवी को? मूवी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था फिल्म का, क्योंकि हमारा फिल्म, मैंने बोला, इट्स अबाउट अ वुमन प्रीस्ट. साउंड्स लाइक अ बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में इट इज़ अ कॉमेडी फिल्म. इट्स अ फैमिली ड्रामा जिसमें कॉमेडी है. सो लोगों को बहुत मज़ा आया फिल्म देख के. पीपल क्लैप, पीपल एन्जॉयड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. थँक यू. थँक यू. माझं नाव सिद्धेश देसाई, सिद्धेश विनायक देसाई. ह्या वर्साचे IFFIचे जे पूर्ण मेन डेकोर आसा तो आमच्या एजन्सीन केल्लो. आमच्या एजन्सीचें नांव विनायक डेकोरेटर. फर्स्ट टायम आमी मेन डेकोर म्हणटा तो आमी पयलेदा केल्लो आसा. हेच्या पयलीं आमी IFFI करताले, पूण ह्या वर्सा आमी मेन डेकोर म्हणटा तो आमकां ह्या वर्सा गोवन बेज एजन्सीक आमकां मेळ्ळो. कशें दिसता तुमकां? खूब बरें दिसलें, कारण कित्याक गोंयान आमकां इंटरनॅशनल बेंच मार्क मेळ्ळो आनी खूब बरें पळय. आमी गोंयकारांनी, म्हणजे म्हाजी फूल टीम आहा ती गोवन आसा. सो गोंयान आमकां येदो व्हडलो ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हणून आमी दीस आनी रात चॅलेंज घेवन कशें आमी काम केल्लें आनी वेरी शॉर्ट टायमान आमी हें सगळें एक्झिक्यूट केलां. विदिन 14 days आमी एक्झिक्यूट केल्लें आसा. काम कंप्लीट जालें फूल 100% काम आमचें कंप्लीट जाल्लें. खंयच तुमकां अशें काम आमचें इनकम्प्लीट खंयच दिसपाचें ना. आनी सगळें आमचें जशें डिझायनार दिल्लें तशेंच आमी काम केल्लें आसा. कारण आमकां काम जेन्ना मेळिल्लें तेन्ना आमकां ESGच्या CEOन तशेंच GMन आनी VCन आमकां बसोवन सांगिल्लें की कामाक खंयच कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. आनी आमचें फूल टिमींग घालेलें तेन्ना आमी एक तांकां एश्युरन्स दिल्लें की आमचें इवन आमी जो डॉकेट दिला तितूंतल्यान 10% सुद्दां काम आमचें कमी जायत जाल्यार तुमी आमकां तुमचें आमी हें करता. म्हणजे आमी जे काल सुद्दां तेंचो असो आमी 10% सुद्दां तेंचे आमी वयल्यान ताचे हाता भायर वचून काम केल्लें आसा. तुमी हें काम कंप्लीट केलें? आमी हे 14 days भितर काम कंप्लीट केल्लें आसा. आनी आमी फक्त डिझायना परत मर्यादीत काम करूं ना, तेच्या भायर आनीक वेगळे तरेन आनीक कशें बरें दिसतलें तेंय आमी एक्स्ट्रा म्हणजे आनी खूब कितें कितें केल्लें आसा. सो इतलीं वर्सां गोंयचे इव्हेंट्स करताले, लायक कार्निवाल आनी दुसरे फेस्टिवलां बी, हे फावटी गोंयकारांक हे इतलें मेळ्ळां, तुमकां कितें दिसता? तर म्हाका मातशें बरें दिसलें की आमकां गोंयकारांक आमकां मेळ्ळें. फॉर लास्ट 15 years म्हाका दिसता गोवन बेस्ड एजन्सी कोणाक मेळूंक ना. फर्स्ट टायम आमकां गोवन बेस्ड एजन्सीक हे फूल IFFIचे ते व्हडले भव्य करपाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. 3 ते 4 दिवस होतं आणि पोस्ट प्रोडक्शन पण पुन्हा 2 ते 3 दिवस. आणि काय विषय काय होता त्याचा? असं कसं? ही फिल्म मुळातच डिप्रेशन अवेअरनेस या विषयाशी डील करते आणि बेसिकली मेंटल हेल्थ हे सध्या जे आपण बघतो आहे की ती अवेअरनेस सडनली वाढला आहे आणि आमचा थॉट असाच होता, डायरेक्टरचा थॉट असा होता की आम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करू
या एका सेगमेंटला, कारण लोकांचं पर्स्पेक्टिव्ह कसं बदलू शकतो किंवा आपण स्वतःला कसं बदलू शकतो हे इम्पॉर्टंट आहे. खरं तर इंडियन पॅनोरमामध्ये फिल्म निवडली जाणं हे खूप महत्त्वाचं आहे, बिकॉज हा इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म आहे. एखादा विषय इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवरती जाणं आणि त्यासाठीची एक फी आहे आणि त्याच्यापुढे मग तुमची मेहनतही अर्थात असतेच. तर काय वाटतं फिल्म निवडली गेली त्याच्याबद्दल बोलायला? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंडियन पॅनोरमा या सेक्शनमध्ये IFFIमध्ये फिल्म सिलेक्ट होणे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट होती आणि खूप मोठी गोष्ट होती. आणि आमचं जे सगळ्यात पहिलं मोटिव्ह आहे की ही फिल्म जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. आणि डिप्रेशन अवेअरनेस असू दे, रिलेशनशिप क्रायसिस असू दे किंवा सुसाईडशी रिलेटेड कुठलेही विषय असू देत, सध्याच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला हे होताना दिसतं. तर ही ॲक्च्युली मला काळाची गरज वाटते आणि IFFI सारख्या प्लॅटफॉर्मनी DFF डिरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स असू देत किंवा ज्युरीज ज्यांनी फिल्म निवडली त्यांचे मला मनापासून धन्यवाद द्यावे. फिल्मबद्दल थोडीशी बनला आहे ह्या फिल्ममध्ये बेसिकली एका मुलीचा प्रवास आहे जी रिलेशनशिप मधून त्रस्त होऊन किंवा ब्रेकअप आणि या विषयामुळे प्रचंड त्रस्त आहे. आणि त्या काळामध्ये तिला जीव द्यावा असा वाटतो, पण जेव्हा ती जीव देण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा निसर्ग तिला अशा इतक्या सहज पद्धतीने जीव देऊ देत नाही. आणि त्यानंतर तिला रिअलाईज होतं की आपलं आयुष्य किती किमती आहे आणि ते कोणासाठी तरी म्हणून फुकट घालवणं योग्य नाही. हा एक बेसिक सिनॉप्सिस आहे. तुमचा एक मोठा सगळा एक कॅनव्हास असतो आणि विषय तसे असतात वेगवेगळे. तुला जेव्हा हे करावं असं वाटलं किंवा केलंस तू त्यावेळेस तुझा स्वतःचा अनुभव कसा होता फिल्मच्या प्रोसेसमधला? माझा अनुभव म्हणजे मी पर्सनली खूप एक्सपिरियन्स केलं. आमचे जे डायरेक्टर आहेत त्यांनी प्रत्येका माणसाला खूप छान गाईड केलं की त्यांना कसं हवं आहे. त्यांनी प्रत्येक गोष्ट खूप छान आम्हाला समजवली आणि आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केला की आम्ही ते तसंच्या तसं एक्झिक्यूट करू. पण ह्या फिल्मला इतका एक पर्सनल अप्रोच आहे, कारण जो एक लाँग शॉट आहे, ह्या फिल्मची जी खासियत आहे एक लाँग शॉट आहे, तो आपण जेव्हा फिल्म बघतो तेव्हा रिअलाईज होतं की आपण जे काही क्रिएट केलं आहे त्याचा इम्पॅक्ट किती मोठा पडतो आहे आणि तो किती पर्सनली आपण सगळे घेऊ शकतो. नाव कसं? माझं नाव दुर्गा भुसारी. सिनेमॅटिकली या फिल्मचा एक आम्ही फॉर्म वापरला आहे अशा पद्धतीने की ही फिल्म 30 मिनिटाची आहे, तर त्यामध्ये एक 27 मिनिटाचा लॉंग कंटिन्यूस शॉट आहे. तर लॉंग कंटिन्यूस शॉट असण्याचं कारण त्यामागचं असं होतं की जेव्हा कुठलाही ऑडियन्स पूर्ण सिनेमा इतक्या मोठ्या काळामध्ये अजिबात कट नसताना बघतो तेव्हा तो तिथे असण्याचा अनुभव करतो जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणावर. तर त्यासाठी आमचा हा प्रयत्न होता आणि आज तो काही प्रमाणामध्ये उतरतानाही दिसतोय आणि त्याबद्दल निश्चितच आनंद आहे. थँक्यू सो मच. इथं तुझा कॅरेक्टर काय आहे मूवीमध्ये? माझं नाव ओंकार दिवाडकर. मी या फिल्मचा स्क्रीन रायटर, डिरेक्टर, एडिटर आणि प्रोड्युसर. नाव काय सांगितलं मूवीची? फिल्मचं नाव स्टील अलाइव्ह.